हेलो एभ्रिवान। सो आजको भिडियोमा चाहिँ मैले चाहिँ यो डिजाइनको सिक्न जाँदैछु होइन। खासमा चाहिँ हिजोबाट आउँछु भन्ने सोचिरहेको थिएँ, तर अचानक के भयो भने हिजो चाहिँ मेरो किबोर्ड चाहिँ बिग्रेको कारणले चाहिँ लाइभ आउन पाइरहेन। अनि हिजो चाहिँ मैले नयाँ अर्डर गरेँ, सो एमाजोनबाट आज चाहिँ आइपुग्यो। अनि सो अहिले चाहिँ लाइभ बसौँ भनेर सोचिरहेको छु। सो लाइभमा चाहिँ यो डिजाइनको हेर्दै जाँदैछु होइन। सो सुरु गरौँ हामी डिजाइनकोबाटै होइन। डिजाइनको चाहिँ सुरु गर्दाखेरि अब के गरौँ भने सबैभन्दा पहिला त डिजाइनकै सर्च हानौँ। डिजाइन डिजाइनको हाने त्यस पछाडि चाहिँ ओके डिजाइनको स्टार्ट गरौँ। सो डिजाइनकोमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला अब यदि तपाईँलाई डिजाइनको अरू कुराहरू हेर्नु मन छ भने चाहिँ अब यसरी ठ्याक्कै डिजाइनको project.com बाट हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। सो अनि वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कुरा के भन्दाखेरि डकुमेन्टेसन चाहिँ पढ्नु होला। सो म पनि डकुमेन्टेसनबाटै अलि चाहिँ धेरै फलो त डकुमेन्टेसन नै ट्राई गर्छु फलो गर्नलाई। सो अरूलाई पनि म डकुमेन्टेसनै फलो गर्नु भनेर चाहिँ म सजेसन दिन्छु। सो अब चाहिँ हामी इन्स्टलेसनतिर जाउँ। सो डिजाइनको इन्स्टलेसन ओभरभ्यूबाट जाउँ। ओभरभ्यूबाट ओके डिजाइनकोबाट जाउँ अगाडिपट्टि गेट स्टार्टेड विथ डिजाइनको। त्यस पछाडि यो इन्स्टल डिजाइनको जाउँ, डिजाइनको इन्स्टलेसन गाइड। त्यस पछाडि चाहिँ कहाँ छ यो? सो इन्स्टल एन्ड अफिसियल रिलिज। सो पिप इन्स्टल डिजाइनको भनेको छ। सो विन्डोज आर थिचे कमा रन खुल्यो र त्यसपछि हामी सिएमडी थिचेर टर्मिनल खोल्छौँ, कमान्ड प्रम्प्ट। सो पिप इन्स्टल डिजाइनको इन्स्टल भइसकेको छ। सो यसलाई चाहिँ अब चेक गर्नलाई चाहिँ आई थिङ्क चेक गर्नलाई आई थिङ्क पाइथन इम्पोर्ट डिजाइनको प्रिन्ट मेबी डिजाइनको डट गेट भर्जन PRSION भर्जन। सो 5.0.6 चाहिँ रन भइरहेको छ। यसमा चाहिँ अब भइसकेको छ, हामी यसलाई एक्जिट गरौँ। एक्जिट पनि गरिहाल्नु। त्यसपछि अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यसको ट्युटोरियलबाट हेरौँ है। ट्युटोरियलमा चाहिँ हामी यसको अफिसियल ट्युटोरियलबाट हेर्छौँ होइन। सो ब्याक गरेँ अझै। सो यहाँ कहाँ छ यो ट्युटोरियल? ओके राइट योर फर्स्ट डिजाइनको एप भन्ने छ इन्स्टल डिजाइनको अलरेडी। सो हामीले इन्स्टल गऱ्यौँ। गुड, नाउ ट्राई दिस ट्युटोरियल। सो दिस इज द फर्स्ट ट्युटोरियल होइन डिजाइनको। त्यस पछाडि हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दा क्रिएटिङ अ प्रोजेक्ट माथिबाट खासै यो ज्याङ्गोको हामीले भर्जन चेक गरिसकेका छौँ होइन। के गर्नुपर्छ जस्तो लागेन। त्यसपछि अब के गर्छ भने सिधै क्रिएटिङ अ प्रोजेक्ट भन्ने हेरौँ। सो क्रिएटिङ अ प्रोजेक्ट ज्याङ्गो ओके ज्याङ्गो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट साइट।
ओके यसको लागि चाहिँ सब मैले वर्कसपको लागि चाहिँ एउटा ओ बनाएर राखेको छु फोल्डर आई थिङ्क दिस वान सो यसमा म के गर्छु भने कोड गरेर चाहिँ पिएस कोडलाई बोलाउँछु पिएस कोड फोल्डर 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 गरिसके पछाडि एउटा टर्मिनल बोलाउँ टर्मिनल बोलाइसकेपछि टर्मिनल यतापट्टि राखौँ यतापट्टि सो यसमा के छ डिजाइनको एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट माई साइट सो माई साइट गर्ने ए ल ट्राई गरौँ त डिजाइनको एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट माई साइट भने ओके माई साइटमा के भने एउटा माई साइट र म्यानेज डट पाई माई साइटमा एउटा भने माई साइटभित्र यो र माई म्यानेज डट पाई ओके सो हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसपछि सो क्रिएटिङ भयो लुक एट द लुक ओके लेट्स लुक एट वाट स्टार्ट प्रोजेक्ट क्रिएटेड ओके यसमा क्रिएट प्रोजेक्टले के क्रिएट गर्यो यति नै गर्यो ठिक छ So the outer my site is a container for your project. Its name doesn't matter to Django. You can rename it to anything you would like. Manage.py, a command line utility that helps you interact with the Django project in various ways. You can read all the details about manage.py in Django admin and manage.py. Click on Django admin and manage.py. Django admin is okay, Django command line utility for administrative tasks. This document outlines all it can do. So Django admin manage.py okay. Python -m Django helps you handama app names okay. So inner side directory the actual Python package for your project. initले चाहिँ empty file okay. setting.py ले चाहिँ configuration in the Django project. इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यिनीहरू नै हो होइन सो यसमा चाहिँ setting.py मा चाहिँ setting configuration for Django project हुन्छ भन्ने आएको छ होइन सो इफ यु वान्ट टु गो दिस क्लिक देयर सो यसमा चाहिँ बेसिक सो setting file is just a module Python module with module level variables so like allowed host okay debug लाई false true गर्नु पर्यो भने default from email okay विभिन्न सेटिङहरु रहेछ हैन चाहिए अनुसारको हामी फ्युचरमा सिक्दै जान्छौँ है त so urls.py so urls.py okay url declaration for Django project or table of content of your Django powered site you can read more about urls okay so asgi.py an entry point for asgi compatible web servers to serve your project okay so server run गर्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी okay so wsgi an entry point for wsgi compatible web servers to serve your projects ASCI, ASCI र WSCI ASCI, VSWSCI के हो त्यो WSCI WSCI single sending one request at a handling one request at them and blocking execution of until processing complete okay ASCI okay asynchronous
So these are the important setting file रहेछ है यति नै बुझौँ so development server रन गर्नको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ रहेछ python manage.py run server ओके हामी अहिले छौँ ओके पार्ट 1 मा छ cd गरेर जाउँ cd my site ओके python manage.py run server गरेर 192.1 okay 127.0.0.1 8000 रन भइरहेछ यसले चाहिँ Django यहाँ रन गर्दाखेरि यहाँ कुन चाहिँ एक्जिक्युसन बत्तु पनि देखाइरहेछ हैन चाहिँ वर्किङ गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ त्यस पछाडि So creating the poll app now your environment of project is set up. You start doing project. You are set to start. Each application you write in Django consists of Python package that follows a certain convention. Django comes with a utility that automatically generates the basic directory structure of an app, so you can focus on writing codes rather than creating directories. So project versus app. What's the difference between a project and the app? So app is a web application that does something, example block system, database of a record, public record, or small poll app. Project is a collection of configuration and apps for some particular website. A project can contain multiple apps. An app can be multiple. App can be in multiple projects. Okay. So your app can live anywhere on your Python path. In this tutorial, we will create our poll app in the same directory as the manage.py so that it can be imported as its own top level module rather than submodule of my site. Okay, to create your app, make sure you are in the same directory as manage.py and type this command. यो रनिङ भइरहेछ हैन सो यसलाई क्लोज गरिदिउँ सो यसमा गएर python manage.py start app polls के गर्यो चाहिँ यो स्टार्ट एप भन्नेले भन्दाखेरि चाहिँ माई साइट भित्र एउटा स्टार्ट पोल भन्ने यहाँ बनाएर रहेछ सो पोल भित्र आएको एप भन्ने चाहिँ बनाएर चाहिँ बेसिकली हेर्ने हो भने क्यानभस होइन यो क्यानभस होइन हौ चाहिँ क्यानभस सो हाम्रो माई साइट भन्ने चाहिँ माथि जुन मेन चाहिँ माई साइट भयो हैन यो भित्रपट्टि चाहिँ सो यो भित्र चाहिँ एउटा एप भन्ने बनाएको छ हामीले के भन्ने बनाएको एप पोल्स भन्ने ओके यहाँसम्म बुझिरहेको छु र पोल्स भित्र पनि init admin.py apps.py models.py test.py views.py ओके एउटा डाटाबेस पनि बनाएर चाहिँ हैन त हाम्रो dbsqlite सो हाम्रो एउटा थियो ब्राउजर db ब्राउजर भन्ने थियो db ब्राउजर लाइट db ब्राउजर dbsqlite I think ये डाउनलोड गरौँ 64-bit
अहिले चाहिँ डाउनलोड गरेर it will say write your first view. So write, okay, let's write the first view. Open the file pulscope view.py. Pulscope view.py open गर्ने. So open गरेपछि के भनिरहेछ so यसले जे भन्छ गर्दै जाउँ. So from django.http import http response def index definition index यसमा request pass गर्यो. So return http response. Okay, hello world. Yep. So यति गर्यो. So this is the seamless view possible in Django. To call the view, you need to map it to URL, and for this we need a URL configuration. So to create a URL configuration in the post directory, create a file called urls.py. Your app directory should now look like this. So polls with the URLs. Okay, polls with the URLs हैन. So पोलभित्र गएर चाहिँ एउटा फाइल बनाउने रे. urls.py भन्ने बनायो. पाइ बन्यो. अनि त्यसपछि के लेख्नु हुन्छ from django.urls import path. Okay, from dot import views URL patterns create TRNS गर्यो. मैले एक्स्ट्रा केही गरेन जे ट्युटोरियलमा देखेर त्यही नै गरेर एक्स्ट्रा केही पनि गर्नेवाला पनि छैन. Okay, this views dot index. So name दिएर रहेछ हैन. Name index सेभ गर्यो. त्यसपछि यो URL मा गरिसकेपछि यो URL मा तान्न पर्ने होला obviously. त्यो के हुनुपर्छ. So next step is to point the URL. Okay, root URL and the whole URL module. So भने पछाडी my site URL. So my site को URL खोल्ने रे. So यहाँबाट चाहिँ हामीले अब केलाई गर्न पर्ने छ भन्दा पोल्स को URL हुन्छ यहाँ भने जस्तो. So path polls include polls.url भने जस्तो. So यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि एडमिन रसहरुलाई पास गरौँ. पास गर्दाखेरि यदि त्यो कसैले पोल्स भनेर बोलायो भने यसको अर्थ यही त हो. पोल्स भनेर बोलायो नि include मा include include छैन र माथि include छ नि त पाथमा एउटा include पनि गर्ने हुन्छ. include भित्र polls को URL मात्र छ URL. So URLs okay, save यसलाई पनि सेभ गरौँ. सेभ गरिसकेपछि the include function allows the referencing other URL configuration whenever Django encounters include. It's of whatever part of the URL match up to that point and send the remaining starting string to the included URL configuration for further processing. The idea behind include is to make it easy to plug and play URLs. Since polls are in their own URL configuration, post/URL by they can be placed under polls or under fun polls or under content.polls. Okay. यदि हामीले चाहिँ पोल्सको साटो यदि पोल्स इन्डेक्स गरे भने polls.index मा खोल्ने यस्तै होला. सो यसलाई रन गर्ने होला. अब रन गरेर एकचोटि सेभ गरौँ. यसलाई पनि सेभ गरौँ. सो अहिले छ python manage
manage.py run server running at server run server भइरहेछ यसो यसमा गरेर /polls छैन भनिरहेछ हैन सो polls/index index hello old आयो यसो इन्डेक्सले गर्दा रहेछ सो यसलाई यसरी यहाँबाट यो इन्डेक्स हटाइदियो भने अपडेट पनि भइसकेको छ अब चाहिँ आउँदैन ओके हामीले यो इन्डेक्स हटाउनु पर्छ सो हेलो ओल्ड आयो हेलो ओल्ड फेरि यहाँ चाहिँ हेलो ओल्ड सेभ ओके आइएमसँग गल्ली सो आइसकेको छ यति त भयो त्यस पछाडि path argument root okay root is a string that contains a URL pattern when processing a request Django start at the first pattern in URL patterns and make it way down the list comparing the requested URL against its pattern until it finds one that matches pattern does not search get and post of parameters or the domain name for example in a request to https example.com/myapp the URL configuration will look for my app in the request to okay so यसमा भने अनुसार चाहिँ यो डोमेनमा नखोजिकन सिधै यताबाट चाहिँ माई एपमा चाहिँ खोज्न सुरु गर्छ अरे ओके यदि यो चाहिँ युआरएल चाहिँ हामीले रन गर्न खोजिरहेछौँ भने सो पहिला सबैभन्दा पहिला माई एपमा चाहिँ लुक गर्छ अनि अल्सो लुक फर माई एप ओके okay path argument view so when Django finds a matching pattern it calls the specified view function with an HTTP request object as the first argument and any captured values from the route as keyboard arguments. We will give an example of this in a bit. Path argument okay, arbitrary keyboard arguments. KWRRs keyword arguments can be passed in a dictionary to the target view. We are going to use this feature of Django in the tutorial. Okay, path argument name. So naming your URL, let's you refer to it on ambiguously. Sorry, if it is unambiguously from some elsewhere in Django, especially from within templates. This powerful features allows you to make global changes to the URL patterns of your project while only touching a single file. When you are compatible with the basic request and response flow, read the part of this tutorial. Okay, let's go the part of okay tutorial 2. So when the download ko pani run काम लाग्छ अहिले next केही नगर्ने यसलाई पनि हटाइदिउँ सो हामी database सेटअपमा छौँ नाउ on my site setting.py it's a normal Python module okay installing okay install already install okay setting ko my site setting.py my site ko setting.py by default the configuration uses SQLite. If you are new to database and or you are just interested in trying Django, this is just right. SQLite is included in Python, so you don't need to install anything else to support your database when starting your first real project. However, you may want to use a more scalable database like PostgreSQL to avoid database switching headache
X down the road. Okay, if you wish to use another database, install the appropriate database bindings and change the following key in the database default. Database settings start go database part. Okay, database part ma यसमा चेन्ज गर्नुपर्ने छ. Engine enter Django.db backend SQLite 3. Okay, for SQLite Postgres SQL चाहिँ यो राख्नुपर्ने, MySQL यो राख्नुपर्ने, DB backend Oracle यो राख्नुपर्ने. Okay, and the name of your database name. Okay, name the name of your database. If you are using SQLite, the database will be a file on your computer. In that case, names will be the full absolute path including file name or that file. The default value based here as DB SQLite will store the file in your project directory. So if you are not using SQLite as your database, additional settings such as user password and host must be added. For more details, see the reference. While you are editing my slide, setting the time zone. Okay, time zone one. Okay, time zone. Okay, UTC. Let's see time zone. अमेरिका सिकागोको लागि अमेरिका सिकागोको पर्छ टाइम जोन चाहिँ अहिले मलाई ओके टाइम जोन धेरै मलाई चाहिँ जस्तो जापानको राख्नु पर्यो नि जापान युटिसी प्लस कति हो 8:30 8:45 into left Japan यो होइन हो जापान युटिसी कसरी युटिसीमा कसरी लेख्दा so data okay Django said different time zone it is the extra the time zone okay UTC plus 2 okay so सिधै आइडेन्टिफायर यो हाल्दै हुँदो रहेछ नि त ओके ओके नबुझेर चाहिँ मैले त्यो जापान लेख्दै हुँदो रहेछ अरू एक्स्ट्रा केही गर्नु पर्ने रहेछ जापान हाल्दै हुन्छ त्यसो त युटिसी साथै हो जापान हाल्दै हुन्छ अखर नाइकिदो टाइम जोनमा युरोप इस्तानबुल हाल्दै हुँदो रहेछ ओके जुन पनि लिन सक्दो रहेछ एरिया लोकेसन सो यसमा हामी टाइम जोनमा सिधै जापान हाल्दै नि त हुन्छ अरूमा चाहिँ अब आन्सर त टाइम जोन जापान JAPN के प्रब्लम छ त छैन छैन so import
date time alone, date time now हाल्दिउँ त. Time is date time. यसरी लेख्न मिल्छ मिल्दैन थाहा छैन, ट्राई गरिदिउँ न. Date time dot now. हेर्दैमा त के हुन्छ र. ओके, यसरी चाहिँ नभन्दैछ. ओके, प्रिन्ट गर्ने कसरी हो? प्रिन्ट चाहिँ के गर्ने काम चाहिँ लिँदैन, बरु यसमा कन्सोल त लिइहाल्छ नि प्रिन्ट. ओके, मैले के एफ लेख्नु पर्ने थियो. मैले एफ लेख्नु बिर्सेँ हो. ट्राई गरौँ न, लेट्स चेक. ओके 8:29. ओके, मैले एफ लेख्न बिर्सेको छु. यहाँ स्ट्रिङ उता लिएँ. एफ लेख्न बिर्सेको छु. ओके, टाइम इज 6:06. ओके, 8:29. ठिक छ ल, टाइम मिल्यो. टाइम जानुको समस्या नि गयो. क्लोज गरिदिएँ. टाइम जोन काम सक्यो यहाँ. यसमा चाहिँ भन्छ also note the install app. Settings install app. Also that was the names of all Django applications that are activated. भनेपछि हामीले बनाएकोलाई पनि थप्नुपर्छ होला नि. सायद यसै थप्नुपर्छ जस्तो लाग्थ्यो. लेट्स चेक, कहिलेपछि आउला नि. ओके, कन्ट्रोल सिफ्ट र यो गरेपछि नयाँ टर्मिनल खोलौँ. नयाँ टर्मिनलमा के लेखौँ भन्दाखेरि python manage.py migrate migrate python manage.py migrate. उहाँ रहेछ सिडी माई साइटमा जानु पर्यो. python manage.py migrate. Migrate भइसकेको छ. Migrate भएपछि the migrate command looks at the install apps settings and create any necessary database table according to the database setting in your my site settings.py file, and the database migration is received with the app. We will cover those later. We will see a message for its migration. It appears. If you are interested, run the command line client for your database. Type dt so tables. I'm interested छैन. For the minimalist, like we said above, the default applications are included for the common case, but not everybody needs them. If you don't need any or all of them, feel free to comment out the delete the appropriate lines from install app. Before running migrate, the migrate command will only migrate for apps and install apps. So यसको के छ यसको तन्त्र छ के install app मा. तर पुल्सलाई त इन्क्लुड गरिराखेन. पछि सिकाउँछ होला के. So creating models. Now we will define our models. Essentially our database layout with additional metadata. Philosophy. A model is a single definitive source of information that about your data. It contains the essential field and behaviors of the data you are storing. Django follows the drive principle. What is drive principle? Design principle, drive. Okay, don't repeat yourself. Every distinct concept and or piece of data should live in one and only one place. Redundancy is bad, normalization is good. The framework within reason should reduce as much as possible from as little as possible. Okay.
explicit is better than implicit. Okay, this is a core Python principle listed in. Okay, and it means Django shouldn't do too much magic. Okay, it's not there. Hold on. The goal is to define your data model is one place and automatically drive things from it. So this includes the migration, unlike in Ruby or Rails. For example, migration are entirely derived from your models file and are essentially a history that Django can roll through to update your database schema to match your current models. In our poll app, we will create two models, question and choice. A question has a question. Hmm. Hmm. Okay. I'm duita बनाउँछौँ. So in our poll app, we will create two models. Okay, a question has a question and publication there. The choice has to fill the text of the choice and both tally. Its choice is associated with question. Okay, these concepts are represented by some case. It did the poll start model by polls go model start by colony. Okay. Okay, so I think that's all. Let's see. Available as the class questions question model start model question text equal to model start character field. पहिला यसले त हेरेको हो तर बिर्सिनु त बिर्सिसकेर चाहिँ होइन max किन max length के भइरहेको छ टाइमलाई max length 200 date detail models dot date field date published सेभ गरौँ होइन तर यो मोडल्स एकचोटि हेर्नु पऱ्यो मोडल्स मोडल त्यही डकुमेन्टेसन मोडल मोडल okay. The basic its model is a Python cluster subclass Django DB models model. Each attribute of the model represents database field. With all of this, Django gives you automatically generated database access API making queries. Making queries. Okay, making queries when you're there. Making queries from the DB input models. Okay, definition, class author, definition string. Creating up this XML like 11 material this one in the kids. Okay. Oh, okay. Raw SQL command पनि लेख्न मिल्ने हो. Okay. So the above person model will create a database like this one. See, यो हामीले raw गरेर चाहिँ उमा लेख्न पर्ने हो. Okay. Interesting. हेर्दै जाउँ डकुमेन्ट के बुझिन्छ. अब यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्ने जस्तो लाग्यो भने यसले चाहिँ यो काम गर्छ रहेछ भने चाहिँ क्रिएटेबल माई पर्सन ओके माई एप पर्सन एउटा आइडी दिए आइडी चाहिँ यो अटोमेटिक बन्ने भयो अनि फर्स्ट नेम लास्ट नेम भाका प्राइमरी की जेनेरेटेड बाई डिफल्ट एज आइडेन्टिटी. ओके ओके यस पछाडि फिल्ड्सहरुमा के छ. ओके फिल्डहरु
fields, okay. भर्खर हामीले हेरेको यो के थियो क्यारेक्टर फिल्ड field type. Okay, field type integer text, okay, type ma field options, okay, field options car field car ro अलि पछि आउला नि त त्यसो भए हैन कुन क्लास बनाउँ क्लास त्यसो चोइस question models dot foreign key question plus delete cascade choice text models dot character field max length 200 dots models dot integer field default is equal to 0. Okay, model save. Okay, here each model is defined class stat subclass यसलाई गरेकी छ. Each model has a number of class each of which data is filled. Okay, character field for character field and data time field for date times. This tells Django what types of data is field holds. Okay, character also date time also. Okay, date time field. Date time field is a data field. Okay, date field. Date time field. Okay, mistake with that. So फरक त के हुन्थ्यो र यसले डेट र टाइम क्याप्चर गर्छ भने त्यसले अगाडि डेट मात्र गर्थ्यो. Okay, the name of each field instance, example question text or publication that is a field of name. In machine friendly format, you will use this value in your Python code and your database will use it as a column name. Now you can use optional form first positional argument to a field to designate a human variable name. That's used in a couple of introspective parallel Django, and it doubles as recommendation. If this field isn't provided, Django will use the machine readable name. So in this example, we have only defined a human readable name for question.popdate. For all other fields in this model, the machine machine readable name will suffice as it human readable name. Okay, some field classes have required arguments. Character field, for example, requires that you give it a maximum length that you use not only in the database but in validation, as we will see soon. Okay, soon see. A field can also have a various optional arguments. In this case, we have set the default value of the values to 0. In this case, we have set the default values of bots to 0. Okay, default 0. Okay. Finally, note on relationship is defined using foreign key. Okay, foreign key okay, relationship that tells Django each choice is related to a single question. Django supports all the common data common database relationship, min to one, min to many, one to one. Okay, activating models, that is small bit of models code gives Django a lot of information. With it, Django is able to create database schema, create table statement for this application, create a Python database SS API for necessary question and choice of objects. Okay, first we need to tell our project that pulls app is installed. Okay, Django apps are pluggable. You can use an app in multiple objects
and you can distribute app because they don't have to tie to any one Django installation. To include the app in the project, we need to add a reference to it configuration class in the install app. Okay, walla bhaneko कुरा यहाँ पायो. Okay, the pulse configuration file is in the apps.py file, so its dotted path is pulse.app.pulseconfig. We did the my site setting py, my site setting that py, and add the following path install path settings like this. Install path यसलाई यसरी हाल्न सकिन्छ. ओके, तल्लो हाल्नुहुन्छ हैन. सो polls pulse dot apps dot pulse config यति गर्नु चाहिँ पर्ने रहेछ. तर यो मात्र हाल्दा नि मात्र पोल्स मात्र हाल्दा नि मिल्छ जस्तो लाग्यो. लेट्स चेक पछि. Python manage.py make migration polls. What is that? Python manage.py make migrations polls polls. Do you mean make migration? Yes. Make tions. Okay, kita migration for pools. So the migration by running make migration, you are telling Django that you have made some changes to the model. In this case, you have made new ones and it will like the change. Okay. Oh, okay, go DB browser. Install the one here. Okay. Cancel. So the car I do. Okay, DB browser. Select. What is this now? All apps. Database D mother of server by the car server. Postgres. You thought it's not enough. You are safe with all. Okay. Kind of the DB browser. DB browser. Kind of that. Covering source over here. Files. Okay. Application. Database. So your application, let's see. No.
सो यो यसको काम चाहिँ होइन ओपन डाटाबेस गरौँ यसलाई रिड गर्ने मिल्छ क्या सो एसक्युएल लाइटलाई चाहिँ रिड गर्न दिन्छ क्या यसले चाहिँ सो हामीले अघि बनाएको टेबल कहाँ छ हेर्न मिल्छ क्या यसबाट क्रिएटेड टेबल्स ब्राउज डाटा होइन अहिलेको टेबलहरू हेरौँ न सो मेक माइग्रेसन गरिसक्यो होइन र माइग्रेसन टेबलको नाम के राखियो माइग्रेसन रिलेसन मेक माइग्रेसन ओके मेक माइग्रेसन गऱ्यो माइग्रेट गर्न बाँकी होला हो एकचोटि हेरौँ ओके यसमा चाहिँ के गरेर यसले ओके माइग्रेसन रेडी गरेको समथिङ सिमिलर टु दिस दिइरहेछौँ यसलाई अहिले एकछिन यसलाई क्लोज गरौँ है एकछिन अहिले क्लोज डाटाबेस एकछिनलाई क्लोज गरौँ by running make migration you are telling Django you have read so okay changing the model migration are how Django stores changes to your models and thus your database schema they are files at disk you can read the migration if your new model if you like the file is pulse migration pulse go migration go init one okay यसरी बनाउँदो रहेछ बेसिकल्ली यसले चाहिँ सहयोग गर्दो रहेछ आफै लेख्दो रहेछ जस लेख्नु पर्ने रहेछ क्रिएट टेबल होला क्लोज गरिदिउँ साउन्ड त आइरहेको रहेछ ओके Python managed by SQL migrate okay Python manage सबै managed by मा गरिन्छ हैन SQL migrate pulse 0001 create model भन्ने गरे अब चाहिँ स्टार्ट गरेर खोलामा त ओपन डाटाबेस Django ओके ए यो चाहिँ बन्यो अझै यसमा पछाडि माइग्रेट गर्न माग्यो अझै ओके Python manage.py migrate माइग्रेट भयो अरे ओके लेखेर रहेछ नि यसले यस्तो ओके एसक्युएल पुलले के बनाउँदो रहेछ यस्तो बनाउँदो रहेछ नारुहरू ओके यहाँ क्रिएट टेबल बनाइरहेको छ त्यस्तै हुन्छ ओके अब चाहिँ यसमा हेर्न मिल्छ होला अब चाहिँ आउँछ कि ओपन डाटाबेस अहिलेको त्यो डाटाबेस गरौँ यो डाटाबेस चाहिँ यहाँ छ है यो माई साइड भित्रपट्टि माई साइड पोल्सलाई क्लोज गर्नु माई साइडको यो ठ्याक्कै पोल्सको मुनिपट्टि बसिरहेको नि यो हेर्ने भने यो ठ्याक्कै यो माई साइडको भित्रपट्टि म्यानेज डट पाई त्यसको साइडमा चाहिँ डिबी एसक्युएल लाइट छ त्यसलाई ओपन गरेँ होइन मैले अब चाहिँ यसमा चाहिँ हेरौँ पोल चोइस हामीले बनाएको पोल चोइस चाहिँ यसरी टेबल बनिसकेको छ ओके डाटाबेस गरेर राखिदिन्छ यसलाई यो हेर्न सजिलो हुन्छ मैले यो चाहिँ डाउनलोड गरेँ खासमा होइन ओके मैले माइग्रेट नि गरेँ होइन the migrant takes all the migrations that have been applied okay
Change the model in models.py, run python manage.py, make migration. This was to click migration for those changes and then migrate चाहिँ तीनटा कुरा गर्नु यदि मोडलमा चेन्ज गर्यो भने एउटा मेक माइग्रेसन गर्नुपर्दा चाहिँ एउटा चाहिँ माइग्रेट गर्नुपर्दा चाहिँ तीनटा इम्पोर्टेन्ट सो प्लेइङ विथ द एपीआई सो पाइथन manage.py सेल सो यसलाई चाहिँ म यसबाट गराउनु गर्छु यसमा गएर cmd हान्छु एउटा ओके Python manage.py cell. Okay, cell खोले okay from polls dot models import choice question from okay from the सुरुकै बिगार्दैछ त from bio question dot objects dot all object कस्तो डबल टाइप गरिरहेको मैले query set खाली छ रे from Django dot utils import time zone q is equal to question text what's new pub that pub that time zone dot now okay q dot भन्छ अब यसको अब्जेक्ट बन्यो q dot सेभ गर्ने okay q dot id डबल किन भयो q dot id भयो यदि हामीले पहिलाको हेर्ने हो भने दिस ओके एउटा अपडेट भइसकेको छ यसलाई डाटाबेसमा गएर हेर्ने हो भने क्वेसन होला हैन हामीले बनाएको क्वेसन खै व्हाट्स न्यू भनेर हामीले जता यताबाट इन्सर्ट हानेको आउँदो रहेछ डाटाबेसमा ओके सो यसमा आउँदैछ यदि अर्को हाल्यो भने त्यसमा आउने हो त्यसपछि आइडी भयो त्यो फेरि अर्को नि भन ओके q is equal to क्वेसन को के पास गर्ने ओके त q dot ओके क्वेसन यताबाट यसमा गर्न खोजेको ओके object dot time ओके डेट टाइम पनि भयो सो बेसिकली अब अर्को नेक्स्ट व्हाट्सएप सो हुन्छ अहिलेको लागि व्हाट्सएप व्हाट्स न्यू भयो अब यसलाई व्हाट्सएप गरेर चेन्ज गर्ने हो लेट्स चेक q dot question text is equal to what is up ceiling what is up q सेभ गर्दिने सो यसमा भयो यसबाट सेभ भयो भने यसमा गएर चाहिँ यो व्हाट्स न्यू छ त्यसले गर्दा व्हाट्सएपको केसमा चेन्ज भयो ओके चेन्ज गर्ने त्यसले यसरी दिन्छ त्यसपछि छ wait a minute the question subject isn't the helpful representation of the subject let's fix that by editing the question model
ओके, यसलाई मोडेल चेन्ज गर्ने भनेपछि के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई क्लोज गरिदिउँ, यस पछाडि गएर मोडेल्स खोलौँ, मोडेल्सभित्र क्वेसनभित्र डेफिनेसन थपिन्छ होला नि, डेफिनेसन स्ट्रिङ पासमा सेल्फ return self. Okay. Leah str self return self dot choice text save गर्ने अहिले क्लोज गरिहाल्यो फेरि हैन सिएमले Python manage the cd my Python manage the Python from Django that model Django. Okay, from that one. Okay, okay, from pools that models import के रन क्या okay अलि WhatsApp भनेर आउनु थाल्यो नआएर पनि it's important to add a string method to your model, not only for your own convenience when dealing with the interactive prompt, but also because objects representation are used throughout Django automatically generated admin. Okay, let's also add a custom method to this model. Okay, model ma एउटा मोडलमा ओपन थप्ने कुरा भइरहेछ हैन त सो क्वेशनको मुनिपटि जाउँ definition was published recently self new self गरिरहेछ return self dot thank you for the comment. Nice, thanks. That greater or equals to time zone. Time zone import गरेर हैन होला नि त import date time. Okay, date time भयो त्यस पछाडी अर्को पनि के त दुईटा इम्पोर्ट्स रहेछ यादैन आयो from Django.utils that but import time zone रहेछ time zone that now minus date time the time delta यसले हाम्रो time delta
डेल्टा डेल्टा टाइम डेल्टा ओके डेट टाइम को टाइम डेल्टा ओके डेट टाइम को डेट टाइम डेल्टा यहाँ रहेछ कहाँ पछाडि गएर खोजिरहेको छ d is equal to 1 once this is asking for the time from time delta equals त्यसो हाल्यो के हाल्यो यसलाई सेभ गरौँ सेभ गरिसकेपछि यसमा जाउँ फेरि त्यसलाई रन हुनौँ वाट्सएप आयो ओके क्वेसन लारे क्वेसन objects dot filter id equals 1 WhatsApp आयो question dot objects dot filter question text start with starts with so we start with हाल्छु starts with cls so WhatsApp पनि आयो from the titles time zone time छैन ओके यो हेर्न चाहिँ परेन सो हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि के होला q is equal to question dot objects dot get k is equal to 1 q dot watch published recently के नाम राखेको छ यार was published recently has no model published recent what's published recently attribute छैन भन्छ त बस कि सेभ भएन सेभ गरे त what's published recently q dot ys was for pop lished recent छैन भन्छ त छैन भन्छ कि छैन डेफिनेसन गरे हो सेल्फ रिटर्न ओके मैले यो लेखिन कि के लेखेँ मैले रिटर्न सेल्फ पब्लिक डेट त्यही त गर्दा इक्वल टु टाइम चाहिँ 9 माइनस डेल्टा d इक्वल टु 1 जे भने त्यही त रन गरेछ किन फेरि आएन भने फेरि
Was published recently चाहिँ किन आएन? Why? So entry only on the अब क्वेसन किन आएन? यो मेथड किन आएन? क्लास क्वेसन को मेथड किन आएन? यो मेथड was recently published. It was published recently. Self withdraw return self the pop date gutter equal to time dot now. Okay, यदि समस्या लाएन कपी पेस्ट हाल्नुहुन्छ why यस्तो चाहिँ नगर्ने. Question has an attribute was published recently. Why? किन? सायद हेरेँ भन्दा सेभ दिस चेन्जेस एन्ड स्टार्ट अ न्यू पाइथन इंटरेक्टिभ सेल. ओके, मैले पछि लेखेको भएर यसले लिएन होला. ओके, इट मेक्स सेन्स. Okay, from polls models choice question q is equal to question that object pk is equal to 1 q that was बल्ल ट्रु आयो. ओके, सेभ भएर चाहिँ त स्ट्यान्ड छ. Okay, trio objects get pk set choice. Okay, q choice set that all right. Choice set छैन भन्ने कुरा हो नि त. Give that choice set that create choice text not much. मेरा खेलने की आंसर करा. That's equal to 0. Give that choice set 0 get create choice text the sky beauty box is equal to 0. I see that QC equals Q dot choice set that create Q. यहाँसम्म दुईटा हाल्छ. के भयो कि के हेरौँ. सेभ त गरेर हेर्न के छ अरे. ओके, चोइसमा दुईटा आइसकेछ नि त. यसले पनि ओके. Just hacking again. Yes, what's it's equal to 0. See that question. What's up? Okay, what's up question go. Q dot choice set. Okay. That choice was okay. Q dot choice. Don't. In the choice भनेर choice setलाई सेट गर्ने त्यसरी पाउँदो रहेछ. ओके.
काउन्ट पनि भयो करेन्ट इयर लगाउन खाली गरे करेन्ट इयर to improve from the Django that you can import time zone. Pursue current year equals to time zone that now that year. यति गऱ्यो त्यसपछि तल जाउँ सो यसमा गएर चाहिँ choice that objects that filter गरेर question question को double top ओके डबल ओके याद आयो डबल अन्डरस्कोरले गर्दा त्यसको मेथड पनि थाहा हुन्छ हैन पब डेट डबल गरे अनि इयर सेलेक्ट करेन्ट इयर म्यानेजर हेज नट फिल्टर ओके आरआर पो भइदिएको ओके तिनटा आयो अब के भने c is equal to एउटा जस्ट ह्याकिङलाई डिलिट गर्ने c is equal to q that choice set the filter यसमा choice the text मा डबल स्क्वायर starts with गर्यो just मात्र गर्ने जाला नि त सी ओके सी द डिलिट डिलिट फाल्छ भने चाहिँ बनाएको थिएन रहेछ यसमा ओके बन्द गर्न फालिसक्यो यसमा गएर सी गरेर हाने चाहिँ सी भनेको खाली भयो ओके किन भन्दा यो जस्ट भन्नेलाई फालिदियो नि त हामीले डिलिट हान्दियो So, introduction to Django admin day. Python. Yes. Python manage the Py create super user. Python manage the Py crate super userw भएछ माथि युजरनेममा एडिएमआई नै हाल्दिन्छु इमेल एड्रेसमा admin@admin@com पासवर्ड छ 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 8वटा हुनुपर्छ अरे ओके 1 2 3 नो भाइ नो पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 बाइपास यो चाहिँ यस गर्ने हो इट्स टु कमन टेल ओके पास बन्यो स्टार्ट डेभलपमेन्ट सर्भर अनि एडमिनमा जाने रे सर्भर रन छ ओके सर्भर ठिकै छ हामी यस पछाडि हेरेर जाने चाहिँ एडमिन जाने छ एडमिन युजरमा के हाल्नु भन्दाखेरि एडमिन पासवर्डमा 1 2 3 4 5 6 7 8 क्लियर यसले सेभ नगर मैले गऱ्यो मेक अ पोल एप मोडिफाइडेबल इन द admin so kala polls ko ke there is a poll app polls ko admin.py ma jane re okay polls ko admin यसमा गएर त्यस पछाडि
from dot models import question admin that site that register question के गर्छ हेर्दै न खाली ओके ऐसा क्वेशन थिएन अब क्वेशन आयो ओके यसमा चाहिँ गर्छ न यु क्यान रेजिस्टर क्वेसन ओके आफूले क्वेसनहरु पनि राख्नु मिल्दो रहेछ क्वेसन एड क्वेसन क्वेसन date today time now say okay who are the intended users ल पनि सेट भयो अब मैले हेर्न आइरहेको के छ भन्दाखेरि गरिसक्यो अब हामी थर्ड जान्छ है सरी कम्फर्टेबल विथ द मोडल सेट ओके थर्ड जाउँ पार्ट 3 म पानी लिएर आउँछु I'm back यसमा चाहिँ अब हामी जाउँ पार्ट 3 मा भ्यू इज टाइप ओके भ्यू हो यसपालि चाहिँ ओके view of a type of web page in your channel application that generally serves a specific function. It has a specific template, for example, in a blog application you might have first Django app. Change blog homepage display all the latest connected. Net guide रह गया वो
Hello, check. ओके, अब जाउँ मोडेल्समा। मोडेल्स ट्राई गर्छौँ चाहिँ। ओके, मोडेल छैन, भ्यू। ओके, भ्यू 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 पुल्सको भ्यूमा डिटेल अनि थप्छौँ। डिटेल रिजल्ट्स। ओके, definition, detail, detail. Come as TTP response. Same to same, and then you add looking at question. So ampersand, yes, that's ampersand, percentage question. It's an ID. The result. The question mark, question ID. Question ID आयो भने response. Request type of mistake. Request question ID. Return response. You are voting on question. इसको path change गर्न पर्ने हो. Okay, path URLs मा